Okay, so welcome back for our mains program, mains preparation. And how was your studies in the last few days? Since we are meeting after a break of at least 10 days, I think. No? So, what you guys have been doing? Tell me. Are you writing, studying, পঢ়া-শুনা কৰি আছে নে নাই? নে ৰখি আছে? বিহু খালে? বিহু খালে নেকি? আপোনালোকে নিজৰ কেমেৰা অন কৰক। সেইদিনাখন মই ভাস্বতৰ লগত কথা পাতি গম পালো কথাটো হয়। কেমেৰাটো অন কৰিলে things become quite more interactive. Okay, nice. Nice. এতিয়াহে চাব পাৰিম কোনে মন দি আছে, কোনে শুই আছে, হয় নাই? তাৰ এনাৰ্জি আছে নাই, তাৰ গৰম উঠিছে, তাৰ ঠাণ্ডা লাগিছে। কেনেকুৱা লাগিলে? এই সি যিখিনি কথা কৈছে সেইখিনি এপ্লাই কৰিছে নাই আপোনালোকে? তেখেতে যিখিনি কথা কৈছে যে ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং কৰিব, এটলিষ্ট ডেইলি 8-10টা কুৱেশ্যন ব্ৰেইন ষ্টৰ্ম কৰিব, দুটামান try to write 2-3 questions. Have you been able to do that? কৰিছেনে? স্যার 10টা হোৱা নাই কিন্তু অলপ কৰিছো। মানে কেনেকুৱা কুৱেশ্যন কৰিছে কওকচোন? আপোনালোকে এইকেইদিনত পোৱা চেলেঞ্জিং কুৱেশ্যন কেইটামান কওক মোক। Tell me any challenging question that you have faced in the last few days. পাইছে নেকি এনেকুৱা কুৱেশ্যন যিটোত মানে অসুবিধা হৈছে? নাই। মই আজি মই ভাবিলো আমি কেইটামান কুৱেশ্যনছ কৰো, মানে প্ৰবেবল এৰিয়াজ য'ৰ পৰা যিবিলাক ধৰক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত আছে আৰু যিবিলাকত থিয়ৰিটিকেল বেছ এটা লাগে। তো write down this question. What are the salient features of the protection of children from Sexual Offences Act? এই একখনক আমি কি বুলি জানো? পক্সো এক্ট বুলিও জানো। কেতিয়া হৈছিলে এনেক্ট? ইন দ্য ইয়াৰ 2012।
discuss the reason for its very low conviction rate. Eto amar both Prohibition of Child Marriage Act as well as POXO Act or at a major loophole is a conviction rate is very low. I hope you know this point. Now, I also was 15 marker question. কি কৰিব? How will you start? What will be your first line? Quickly, 10 seconds. Sir, screen to অকমান scroll কৰি দিব নিতলে মই First line to ভাবিছে না কিবা অডিওটো অন কৰিব লাগিব কাবাৰ যদি ক'ব বিচাৰিছে কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট লাইনটোত পক্সো এখন কি হয় সেই বিষয়ে অকমান ক'ব লাগিব পক্সো এখন কি হয় সেই বিষয়ে ক'ব লাগিব কি ক'ব আপুনি sir the protection of children from sexual offences act 2012 is to deal with the issues of sexual offences against children এনেকে কৰি স্যাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি নেকি হেতুটো অবভিয়াসে হয় কথাটো by the language of it আৰু মইতো সাজেষ্ট নকৰো আপুনি গোটেই সেন্টেন্স বিকজ কোৱেশ্চনটোতে যদি পক্সো এক দি দিছে তাতে আকৌ আপুনি এটো লিখি পেলাই এনে শব্দ সময় নষ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই ইমান what I will suggest is এনেকুৱা কোৱেশ্চনত আমি দুটা টাইপত ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰো দুটা না তিনটা একচুয়ালি এটাটো আমি কনস্টিটিউশনৰ সহায় ল'ব পাৰো there is a fundamental right to prevent exploitation of children কোনটো হয় Article 20 audio on কৰি হওক 23. 23 so Article 23 states that it is a constitutional obligation on part of the state to protect child from exploitation
And sexual offense is one such form of exploitation which is prevalent in India. And to address that issue, we have the POCSO Act. Etu eta way hoy. Data jano. Say, are you able to hear me? See me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Suddenly, support মানে ভেটো নাইকিয়া হৈ গৈছে তোমাৰ। So, আমাৰ তাত যদি কিছুমান ডাটা থাকে, যেনেকে ধৰক আমি যদি জানো যে according to NCRB data, child sexual offense or হেইটো কেনেকুৱা? What is the current present statistics regarding a prominence a child is raped every এনেকুৱা টাইপ থাকেতো ডাটা কিছুমান। The one out of 2 children is sexually abused according to NCRB data. Just to get an attention to the fact that why we have this act. Okay, সেইটো এটা ভাল হ'ব উপায়। আৰু নহলে যেটো একদম যদি হেবিলাক বস্তু নাজানো তেতিয়াহলে নন্দিতাৰ যেটো অপচন দিলে সেইটো কথা হ'ব পাৰো যে sexual offense is a widespread problem in India and to tackle this issue we have POCSO Act. That 3 ways এই তিনটাৰে ইম্প্যাক্টটো বেলেগ হ'ব এনসাৰত। Are you getting it? থাৰ্ডটো সদায় লাষ্টত ৰাখিব যেটো অবভিয়াস হ'ব, যেটো আপুনি জানে যে সবেই লিখিব হেতু এটোৱে আপোনাক ষ্টেণ্ড আউট কেতিয়াও নকৰে এনসাৰত। কিন্তু উপায় নাই তেতিয়া হেতু ইউ হ্যাভ টু ডু ইট। আৰু 10-20টাৰ হয়তো দুটামান কোৱেশ্চন সেনেকে কৰিব লাগিব, বাট try to at least tackle 15 questions in a manner that is in a specialized manner. মানে বস্তুটো মানে আমি কিবা তাৰ বৈশিষ্ট্যখিনি ক'বলৈ গৈ যিখিনি লাগে ন এই ইম্প্যাক্টফুল আইডিয়াটো লাগে মানে বিশেষকে পেপাৰ 2ত কনস্টিটিউশনৰ হেল্পটো ল'বই লাগে। মানে এটা থিম থাকে ন কোৱেশ্চনৰ, এটো কোনটোৰ লগত কানেক্টেড হয় এই লিংকটো একদম অনায়াসে আহিব লাগিব। আচ্ছা, আমি সাপোজ এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিলো যে constitutional example would be a start কৰিলো। So article 23 entails that the state should protect the child and hence the state has enacted this act. হয় না? এনেকে বুলি কৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলো, তাৰ পিছত আমি গলো যে মানে এইটো ইস্যু কম্প্ৰিহেনসিভলি ডিল কৰিবলৈ কাৰণে we have the POCSO Act. Okay, what are the provisions that are there in the act? So আমি suppose মানে এইবিলাক কেনেকে মনত ৰাখিব চাওক, এইবিলাকতো সদায় এটা মানে ফ্লো চাৰ্ট টাইপত আপুনি মনত ৰাখিব পাৰে যে POCSO এখন কি হয়, তাত মানে স্পেশাল প্ৰভিজনস কি থাকে সেইখিনি আমি এনসাৰ ফৰ্মত পিছত বস্তুটো আপোনালোকে হেৰি কৰি ল'ব। তাতে কিছুমান মানে বেসিক কথা থাকে কি যে it talks about establishment of special courts. যে আমাৰ ৰেগুলাৰ কোৰ্টছত sexual offense related, child sexual offenses related issue বিলাক deal নহয়, there will be special courts that will try this in a specialized manner, attending to the sensitivity of the case, attending to the sensitivity of the victims, maintaining certain strict protocols so that victims are not মানে double jeopardized or it's a double crime on the accused or sorry on the victim. Eta to crime hoye jay ter against jetia hoy crime to aru the process itself become a crime when you mane jeta victimize hoye jay victim to naming ebilakor khettro to there are certain restrictions, so special courts are there. Yeah, Saklen Kok. Sir, introductioner পিছত এই পাৰ্টটোলে যোৱাৰ আগতে আমি ট্ৰানজিশন লাইন হিচাপে এই বস্তুটো যে চিলড্ৰেনক ডিফাইন কৰিছে একটোৱে সেইটো আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰো নি? ট্ৰানজিশন লাইনটো নালাগে, হেতু ফিচাৰ্ছতে আহি যাব। ওকে স্যার, চিলড্ৰেনৰ যেটো ডেফিনিশন আহিব হেতু ফিচাৰ্ছতে আহি যাব। এটো ওকে স্যার, আমি ট্ৰানজিশন লাইনটো এটো হ'ব যে মানে ষ্টেটে to fulfill its constitutional obligation it has created this act which has dealt with the issue comprehensively and the features are discussed as follows. Okay. Tate prothomate ahi jabo special actor kotha to tar bisot thorok you can talk about like definition or kotha to ahi jabo je what is the definition of child,
definition is that any person who is below the age of 18 years. But yate eta catch আছে. What is a catch? A catch is that আমাৰ মাজতে ক্ৰিমিনেল ল এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিল, মনত আছেনে? এই যিটো দিল্লীত যে ইনফেমাছ ৰেপ কেছটো হৈছিলে, কি আছিলে 2012-ৰ নিৰ্ভয়া কেক্স নিৰ্ভয়া কেছ। তাৰপিছত ক্ৰিমিনেল ল এমেণ্ড হৈছিলে, তাতে কিন্তু চাইল্ডৰ ডেফিনেশ্যনটো অকণমান চেঞ্জ হৈছিল। তাতে কৈছিল যে 16 to 18-ৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই হিনিয়াছ ক্ৰাইম কৰে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু he will be tried as a adult, like somebody who is beyond 18 years. But POCSOৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো কথাটো এনেকুৱা হয় definitionটো, so that creates an anomaly in law. But again, it is an aspect that you should keep in mind. A definition of child is not uniform in India. POCSO defines a child as somebody who is under 18 years of age, while the criminal law IPC defines a child also as 18 years, but in certain cases it can lead to child being defined as somebody below 16 years, because 16 to 18 তেওঁলোকক আমি এডাল্ট হিচাপেও ট্ৰাই কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমাৰ ধৰক লেবাৰ ল বিলাকতো সেইটো প্ৰব্লেম আছে। লেবাৰ লত আমি কি কওঁ, 14 ইয়াৰ্ছৰ তলত হেজাৰ্ডাছ এমপ্লয়মেণ্টত যাব নোৱাৰে, 14 to 18-ত পাৰে, সেইটোত মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই। নন হেজাৰ্ডাছ হেৰিয়তহে মানে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে। চ' এই এনেকুৱা কিছুমান মানে এইটো মই আপোনালোকৰ মাইণ্ডত বহু বিচাৰিছোঁ যে definition of child has no uniform standard in India. বিভিন্ন লয় বিভিন্ন টাইপত কৈছে। ইয়াত আমি মানে POCSO এক্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে তাতে any child who is below 18 years. তাৰপিছত third important feature of the POCSO Act is that child-friendly procedures. বুজাবলৈতো একো নাই, মানে এইটোৰ মানে ৰেকৰ্ডিং হওক, ৰিপৰ্টিং হওক, ইনভেষ্টিগেশ্যন হওক, ট্ৰায়েল হওক, ৰিপৰ্টিং, এটা কেছ এটা ৰিপৰ্ট হয়, কেছ এটা ইনভেষ্টিগেট হয়, কেছ এটা ট্ৰায়েল হয়, এইবিলাকতো আমাৰ ক্ৰিমিনেল জাষ্টিচ চিষ্টেমৰ বিভিন্ন পাৰ্ট হয়, এটা মানে জাষ্টিচ ডেলিভাৰীৰ এটা পাৰ্ট হয়। প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে there is, you can say, incorporation of child-friendly practices. Like, when a victim is female, then she will be reporting, or she will be addressing to a female judge, something like that. Recording no hoy. So, tenekwa kisuman instance. Another very progressive idea about this act is that it addresses touch as well as non-touch behavior. Mane sexual offense need not be something which is only bodily touch. A reference to any such perverted behavior or perverted action can also be deemed as a sexual offense. So you can understand, I guess, like, showing certain type of photographies, or so all those things are covered. Tarpisot, another important feature is attempt to commit the offense is also a crime. Somebody attempting to commit the offense can also be tried, and he is liable to punishment up to half. মানে যদি সেই অফেন্সটোত যদি 7 years or jail আছে, attempt যদি কৰে, তেতিয়া যদি prove হৈ যায় যে yeah, he attempted certain types of sexual offense, and then he can be
convicted of half of that sentence. ঠিক আছে? So that is a progressive idea. Then do you know what is called burden of proof? What is burden of proof? Criminal law burden of proof বুলি বস্তু এটা থাকে। স্যার ভিকটিমে নিজে প্ৰুফ কৰিবলগীয়াটো নেকি মানে মানে ক্ৰাইমটো হৈছে মানে কি হয় আমাৰ কোনোবাই ক'ব লৈছিলে নয়নে ক'ব লৈছিলে নেকি? স্যার এখন লট বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফটো যোন অফেন্ডাৰ তেওঁৰ ওপৰত থাকে তেওঁ প্ৰুফ কৰিব লাগিব যে কৰা নাই বুলি। বাৰ্ডেন অফ প্ৰুফ মানে কি? মানে প্ৰুফ কোনে দিব? Who will provide the witnesses, who will provide the evidences that crime has happened or not happened? Generally criminal law কি হয়? Prosecution থাকে আৰু accused থাকে. So prosecution generally government side to মানে government represent কৰে victim এজনক. So prosecutioner duty হয় to prove that something wrong has happened based on the investigation. But ইয়াতে prosecutioner হেতু দায়িত্ব নাথাকে. The burden is shifted to the private party or the accused that they will do it. মই ইয়াতে সেই prosecutioner কথাটো আনিবলৈ মই কথাটো কৈছিলো কোনো যে normal criminal case prosecutioner দায়িত্ব। prosecution মানে জানে না পিপি থাকে ন assistant public prosecutor শুনিছে নাই? কিছুমান government advocate থাকে courts বিলাকত, criminal courts বিলাকত, তেওঁলোকে on behalf of the victims they fight the case. মানে আপোনালোকে দেখা পাব criminal law কেনেকুৱা state versus amok, state versus tamok এনেকে থাকে। state মানে কি? the prosecution. So মানে এইবিলাকততো crime against the state বুলিয়ে ধৰে, individual type নহয়। So এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত burden of proof is on the মানে it is assumed that you have done the crime. Okay, so burden of proof is shifted to the accused but on the accused. This is a unique feature of the POCSO Act. Etu যিবিলাক মানে not on all cases, remember these are to the more heinous যিবিলাক crimes আছে, more heinous crimes মানে যিবিলাক ধৰ aggravated sexual assault, penetrative sexual assault এনেকুৱা type instance of the burden of proof is shifted on the accused. Because this act can also be misused. There are certain elements in society who misuse etu act hok ba women related যিবিলাক posh act খন আছে ন, POSH act এখন আছে ন, prevention of sexual harassment against women in workplaces, that has been grossly misused by certain elements. So সেইবিলাক নহব কাৰণেতো কিছুমান ধৰক বস্তুটো এটা স্ট্যান্ডার্ড ৰাখিব লাগিব। ইয়াতো মানে এই বস্তুটো এটো কৰিছে যে কি যিবিলাক heinous sexual offenses হেতু ক্ষেত্ৰত burden of proof is shift to the accused. Another important aspect is that there is provision for punishment for abatement of the offense. So কোনোবাই কিবা ৰেকেট চলাই আছে, child pornography, তেওঁলোকে যদি directly কৰা নাই, they can also be tried. Abatement, ABETMENT, abatement, কাবাক উচটোৱাটোক abet কৰা বুলি কয় ন। So punishment for abatement of the offense. তাৰপিছত another key aspect is that media is barred from disclosing the identity of the child. Media is barred from disclosing the identity of the child. So এইবিলাক আমি কেটা পয়েন্ট পালো, এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা enough point আছে, আমি enough features আমি গম পালো। But in spite of having all this,
Why is the conviction rate low? It's hardly around 15-16%, as far as like my memory goes. Latest data to mo check kora nai. Let me check it. Three percent Delhi sale to 3%. এটা এক্সপেক্ট হ'ব পাৰে নেকি যে এটা ৰিপৰ্টত ওলাইছিলে যে ইউজুৱেলি চাইল্ড এবিউজবোৰ ৰিলেটিভবোৰে কৰে মষ্টলি, বহুত ক্ল'জ ৰিলেটিভ কৰে ফেমিলি। চ' সিহঁতে এটা মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কৰি পেলাই বস্তুটো Yeah, that is a point. That is a point. মানে the nature of crime, it is not like the মানে হেৰি নহয় আৰু মানে the victim as well as the perpetrator are known to each other in most cases. Highly unlikely that it's something like what happened in Jharkhand. মাজতে যে এটা ইটালিয়ান টুৰিষ্ট নে কি, এইটো চাইল্ড নাছিল বাৰু, কথাটো কৈছো। ঝাৰখণ্ডত হৈছিল নে ছত্তীশগড়ত ক'ত হৈছিলে নহয়, এনেকুৱা টাইপ একশ্যনটো বহুত কমেই হয়। তো এইটো আমি why low conviction rate যদি আমি কাৰণ বিচাৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে what the law commission as well as NCRB says, সেইখিনি আমি লিখি লওঁ, তেতিয়া হৈ যাব। Low conviction rate reasons. So এক number reason that has been given by the NCRB is that যিটো মানে আপোনালোকে এইটো টাৰ্ম জানে, শুনিছেনে যে a witness has turned hostile. Turned hostile মানে কি? ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যে somebody has contradicted his own view. যে prosecution আগত এইটো কথা কৈছিলে, কিন্তু যেতিয়া ফাইনেলি কোৰ্টত এটা লিগেল পজিশন এটা ল'ব লাগে, যেতিয়া সাক্ষীটো দিব লাগে, then it has changed its position. So এইটো এটা মানে one of the most important you can say reason cited by law commission as well. The alleged victim এনেকে বুলি লিখিব, according to the law commission or not NCRB, according to NCRB, the alleged victim turning hostile মানে better লিখি দিব পাৰে, contradicting his or her statements is a major reason why the cases are not resulting in conviction. And related to it, as Minmoy rightly pointed out, in majority of cases, the accused is a family member. So eketa ghore thakibo lagibo, other relatives are attached to the accused. So মানে generally দেখা যায় মাকে মানে কনভিন্স কৰি লয় যে হ'ব দে আৰু এনেকুৱা টাইপে। Third aspect is that the lengthy
proceedings. Lengthy proceedings of investigation, investigation and trial puts pressure on the victim to backtrack on their complaint. আৰু আমাৰ মানে investigation is also very inconclusive in most cases. আমাৰ মানে forensics or ক্ষেত্ৰতো we have a lot to be desired. So investigation becomes shoddy. Material evidence নাপায় বা মানে একদম hardcore হেৰিবিলাকত আমাৰ science based investigation নহয়তো. So we can very well say that in these cases there are instances of inefficient police investigation. Eto hoy, investigation is such a key area of policing. Ami to policing jitu part dekha pao mane apolog jodi police reforms or questions ahe etu kotha monot rakhibo je policing etia amar jitu format hoy generally investigation to separate hole bahut mane it becomes very productive. Amar ki policing o koribo, law and order o koribo, protocol o koribo, kiba kibi ke koribo. So কোনবা এজন থানাত যদি আপুনি যায় কোনবা এখন থানাত যায় এজন এসআই লগত কথা পাতে আপুনি গম পাব তেওঁৰ 10টা কেস আছে এই 10টা কেসৰ ওপৰত তেওঁ ইনভেষ্টিগেশন কৰিব কেতিয়া ভিআইপি ডিউটি কৰিব কেতিয়া ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিউটি কৰিব কেতিয়া সো ইট ইম্প্যাক্টস হিজ মানে এফিচিয়েন্সি সো মাজতে এটা কমিটি আছিল প্ৰকাশ সিং কমিটি বুলি পুলিচ ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত হেতু কমিটি ইম্পৰ্টেন্ট হয় প্ৰকাশ সিং কমিটিৰ Prothom recommendation to it was say you should separate investigation from law and order or other functions of policing because investigation is a serious job. It has CBI, DBI say you have to know that they are only focused on investigation. But Amar is it to first strata of crime prevention. That is the police. So state policing is involved more in your day-to-day activities. Rather than investigating. Because there so much of work, no? Nakabandi hobo, daily duty, night duty hobo, kiba hobo. Kunba ta particular case or teloke kiman time dibo. So hebilak eta oday eta mane police reforms ক্ষেত্রে to important. এটা আচ্ছা এইবিলাক কারণে হয় কিন্তু ইয়াতে আপনি আনসারটো শেষ কৰিব নেকি ইয়াতে আনসারটো শেষ নকৰে because you are a civil servant so now you will give certain way forward or you will have to give certain suggestion 15 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন হয় 15 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনত আপুনি আপোনাক যেটো কোৱেশ্চনত ক'লে হেতুটো এড্ৰেছ কৰিব but you have to go one step beyond কি what can be the possible solution হেতু আপোনাৰ আনসাৰ পাৰ্টতে আহিব and that will মই কৈছো মানে জুনে এবিলা বস্তু এনেকে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই they will not address these things তেওঁলোকে ভাবিব যে কোৱেশ্চনটো আমি এড্ৰেছ কৰি দিলো হৈ গ'ল but no you have to you have highlighted a problem now you have to find a way so etu ক্ষেত্ৰত আমি কিছুমান ideas মনত ৰাখিব লাগে regarding child sexual offenses এখন institution আছে NLSIU শুনিছেনে NLSIU National Law School University NLSIU বুলি হয় full form কি আছে NLSIU India top law school National Law School of India University NLSIU suggest কৰিছিল NLSIU এটা study হৈছিল এই studyটো suggest কৰিছিল যে you need to separate the children from the family the children মানে
the victim from the family. Obviously, where the alleged perpetrator is a family member in such cases. And for that matter, they have suggested that you can keep children in shelter homes. But again, addressing the pathetic condition of children home is also one of the aspects related to it. But to ensure that আমাৰ এই প্ৰব্লেমখিনি যিখিনি হাইলাইট কৰিলো যে ফেমিলি মেম্বাৰ হয়, লং পেণ্ডিং প্ৰচেছ, প্ৰেছাৰ পৰে, চ' এইবিলাক টেকেল কৰাৰ কাৰণে দে আৰ ছেইং কি ইউ make your shelter homes in order and ensure that children are separated during the time the trial goes. And second aspect that they have highlighted is that the child friendliness of the procedure that is not practically seen. Child friendly behavior should be strictly implemented. এতিয়া ধৰক কিছুমান ষ্টেপ যেনেকে আমাৰ এতিয়া পানবজাৰত অল ওমেন পুলিচ ষ্টেচন আছে, আই হোপ সাম অফ ইউ নো। চ' সেইবিলাক এটা ভাল ষ্টেপ হয়, কাইলে any victim of sexual offenses will feel more comfortable addressing such things in front of a female officer than so এনেকুৱা টাইপ কিছুমান বস্তু এড্ৰেছ কৰাটো দৰকাৰী, and number of women judges বহাব লাগে, এনেকুৱা টাইপ কথা। আৰু then you can suggest that providing right counseling, psychological counseling as well as legal counseling. Psychological and legal. Legal help will go a long way in addressing or in tackling the issue. So that is how you frame more structure to dilu. So it will be your conclusion as well, because conclusion I mean how short-term solution of long-term solution of because will you be able to handle it? এতিয়া পাৰিব answer লাগিব? আৰু মানে এই বস্তুটো ৰেফাৰেন্সত বেলেগ এনেকুৱা টাইপ ধৰক মানে ধৰক এনেকুৱা এবিউজ, চাইল্ড এবিউজ হওক বা ওমেন এবিউজ হওক বা যিমান পষ্টৰ এনচাৰটো এনেকুৱা টাইপে লিখিব। যদি প্ৰিভেনশ্যন অফ সেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট এট ৱৰ্ক প্লেছৰ আহে তেতিয়াও এনচাৰটো এনেকুৱা এই ফৰ্মেটতে লিখিব। বাকী ধৰক আপোনাৰ ফিজিকেলি যিবিলাক আমাৰ এইবিলাক থাকে ন, বাকী ভালনেৰেবল ছেকশ্যনৰ এগেইনষ্ট যিবিলাক অফেন্সেছ হয়, transgender transgender এইবিলাক ক্ষেত্ৰতো we can address it in this manner. Okay, any questions? POCSO Act is done. I hope you can কিবা আছে যদি কওক। নয়ন, আপোনাৰ দেউতা কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া? So much better. আজি এনে চেকআপ আছিলে। Doctor has declared him okay, sir. Absolutely fit now. He's doing good, sir. Good, good. আজি দেৰি হ'ল মানে, sir, আজি অডিট শেষ হৈছে মানে আমাৰ ইয়াৰ এণ্ডিঙৰ অডিট। সেইটো কাৰণে
Okay. Next issue that I wanted to address is the issue of NGOs. NGOs বিলাকৰ ওপৰত question আহে। যোৱাবাৰটো মই দেখা পাইছিলো আপোনালোকৰ এইবিলাক আহিছিলে। কি আহিছিলে? NGO ওপৰত question এটা আহিছিলে নহয়? Self help groups আহিছিলে আৰু NGO ওপৰতো question আহিছিলে। Let us write a general question on NGO. How can we strengthen the role of NGOs in India? What are some of the major constraints faced by them? How can we strengthen the role of NGOs in India? What are some of the major constraints faced? An open-ended question. এর কোনো particular area বা particular type of NGO কথা কোৱা নাই, আমি in general আমি NGO ওপৰত মানে যদি আমি এনেকুৱা question পাওঁ, how will we address it? কেনেকে start কৰিব কওক? Think. I'm giving you 3 minutes. 3 minute লওক আৰু ভালকে ভাবি চাওক, লাগিলে কেমেৰা অফ কৰি ভাবক, কেনেকে ভাবক, just think. Okay, কওক।
Tell me. Sir, DPSP article পৰা যাব পাৰি নেকি? DPSP কোনটো article পৰা যাব? Article cooperative strengthen cooperatives. Strengthen cooperatives. Cooperatives আৰু NCO একে নেকি? Sir, কিছুমান কনচেপচুৱেল ক্লেৰিটি লাগে এইবিলাক বস্তুত। আমাৰ যিটো চিষ্টেম মানে আমাৰ যিটো এইটো বেসিক্যালি ইটস এ কোৱেশ্চন অন গভৰ্নেন্স। কি হয় আমাৰ মানে এনি সোসাইটি এনি স্পেশালি ডেমোক্ৰেটিক সোসাইটিত কি থাকে একদম ওপৰত থাকে গভৰ্নমেন্ট মানে গভৰ্নেন্স স্ট্ৰাকচাৰটোত, আৰু একদম তলত থাকে people মানে least participating but only partially participating through elections or such things. কিন্তু ইয়াৰ মাজত এটা ইন্টাৰমিডিয়েট লেয়াৰ এটা থাকে। এই লেয়াৰটোত আপোনাৰ চিভিল সোসাইটি অৰ্গানাইজেশন থাকে যিবিলাকক আমি ধৰক NGOs বুলিও ক'ব পাৰো, বা বোলে ধৰক কিছুমান প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ বুলিও ক'ব পাৰো, কিছুমান যেনেকে ধৰক ফিক্কি হৈ গ'ল, এছ'চাম হৈ গ'ল, এনেকুৱা টাইপ কিছুমান গ্ৰুপছ আছে। মানে কালেক্টিভ ভইচ হয়, ইণ্ডিভিজুৱেল ভইচ নহয়, বাট তেওঁলোক গভৰ্নমেন্টৰ পাৰ্ট নহয় ডাইৰেক্টলি, মানুহৰ পাৰ্ট নহয় ডাইৰেক্টলি। ঠিক আছে, পলিটিক্যাল পাৰ্টিজ they also come in this arena. Then as you have said, cooperatives কি হয়? Cooperatives are basic idea to hoise je it's an association of equally placed individuals or equally empowered individuals. So সকলো মানুহৰ সমান right থাকে সেই অনুষ্ঠানটো লৈ। Cooperative bank মানে every person has an equal share to that bank. But NGO can be like a corporate business. NGO can be a very private entity. Yate ধৰক আপুনি just think about NGOs like say Amnesty International or say এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক মেজৰ আছে ন, ৰেড ক্ৰছ এইবিলাক, সেইবিলাক কি কোঅপাৰেটিভছ নেকি? নহয়, those are like a corporate only. Corporator idea to কি is a majority shareholder will rule, হয় না? So হেতু formula to আপোনাৰ cooperatives কাম নকৰে। Cooperatives is where everybody has equal share. So cooperatives, NGOs, এইবিলাক সব these are part of a spectrum of groupings which are there in the second tier, which is collectively known as your civil society. Which is collectively known as your civil society. Just hold on a second. Okay. So গোটেইখিনিকে civil society বুলি কয়, এই মাজৰ লেয়াৰটোত থকা। So
ইয়াতে আমি NGOs or kotha kom. NGOs are those organizations which are obviously not part of government, but they have certain you can say uniqueness about them which makes them at a more you can say at a better position than government to execute certain developmental activities of society. So hetu khetrot they have a role. So NGO is not equal to cooperatives. Prothom kotha to hetu. ঠিক আছে? So hetu karone NGO, civil society organizations, your pressure groups বুলি ক'লে আমাৰ ধৰক like your FICCI, বা your ASSOCHAN, এইবিলাক যিবিলাক আমাৰ corporate pressure groups আছে বা বেলেগ বিভিন্ন টাইপৰ pressure groups আছে তো যিবিলাকে society influence কৰিবলৈ চাই বা policies governmentor policies influence কৰিবলৈ চাই political parties আছে cooperatives আছে তেনেকে বিভিন্ন টাইপৰ associations আছে বিভিন্ন টাইপৰ হয় না এইবিলাক আমাৰ farmers association এইবিলাকৰ টাইপ অফ pressure groups হয় so NGOs are one of them. NGO is not a pressure group. NGO can be a pressure group sometimes, but more broad definition will be that NGO is something which is part of the civil society. Media. Why are we forgetting the most important member of this group? This is a media. Media is the most prominent, or you can say the strength of civil society lies in the strength of the media. Media jiman strong hobo civil society himan strong. Media jiman weak hobo civil society himan weak hobo. So technical kotha kiskono ase bilakot jabo nalage, but yeah, Sakline Kok. Sir, because strengthening of the role or kotha koise, so ami starting to tame olopke role to define kori, like NGOs play a significant role in mobilizing public attention towards societal issues and issues and needs. Etu kam to political party kore, etu kam to media kore. Aru mane aru government accountability to okman broaden kore. Government or kotha aha nai. Mane prothom kotha, you have to understand what is the unique role of NGOs. Why? What is special about NGOs? These are non-profit organizations. Non-profit organization, non-governmental organization, but most importantly, they are voluntary organizations. The idea of voluntariness or without any এইবিলাকে সবে এটা নিজৰ interest based কাম কৰে NGO theoretically NGO is voluntary. It is meant to support a cause without any hidden agenda, but reality to hetu nohoy sobore kisuman dhorok ami janu there are many issues happening world over. মাজতে তো আমি ৰাছিয়াটো শুনিছিলো যে USA এর কিছুমান USAID বুলি এটা NGO আছে USAID. There is accusation against USAID that it is trying to encourage regime change in other countries. USAID, AID. So hebila kothao hai. So basically the fact is that how NGO is unique from others is that is its voluntary nature and its strong adherence to a cause which it has stated clearly, and that is how it with no hidden political agenda. That is the basic idea behind NGO. NGO to because namote non-government ase it doesn't want to be a part, to be seen as something which is functioning as an agent of the government. It wants to be seen as a voluntary and independent organization. Voluntary and independent organization working for the benefit of the people. So jito amar
কি কম এটা নন প্রফিট বুলি যেটা কম বা নন এজেন্ডা বেসড বুলি কম মানে selflessness. It is promoting the idea of selflessness. So selfless services is the idea. That idea is promoted by NGO. ঠিক আছে এতিয়া that is the purported role আৰু হেতুৰ ৰোলটো ডেফিনেটলি এখন সোসাইটিত আছে আমাৰ ভলান্টিয়াৰৰ ৰোলটো কিমান থাকে ন কিবা এটা অনুষ্ঠান পাতিবলৈ আমিতো সকলোৱেটো আটাইতকৈ most respected thing in any function is becoming a volunteer না আগতে যে বিহু ফাংচনত ভলান্টিয়াৰ হৈ থাকে যে এটো বৰ সন্মানীয় পোষ্ট থাকে ন বিৰাট মানে টাউডি ঘূৰি থাকে তো ভলান্টিয়াৰ এটা So NGOs can be defined as any voluntary organization working selflessly for the development of people in areas like education, health. Mainly they work in social sector. So those are the that is how you can define NGOs. But recently and not very recently also in the last many years we have seen that NGOs are there have been malicious action against them and certain times it has been proved the allegations have been proved to be correct but there is a malicious intent and it goes right back to our say emergency times jeta Indira Gandhi prime minister asel he samoy to American NGOs were they were disreputed a lot because it was felt that they were intending to fund certain anti-government activities in India. In fact, recently during the Kudankulam nuclear protest, there is a nuclear plant Kudankulam in Tamil Nadu. Kudankulam hunise na apalage? So tate civil protest choli asil tatu there were allegation that foreign NGOs are funding the protest. So বেলেগটো এটো পলিটিসাইজ হৈ যায় ন মিডিয়াৰ এটা সেকশনৰ কাৰণে তো এটো এটা ফডাৰ মেটেৰিয়েল হয় আপলৰ কাৰণে যেনেকে কনস্টিটিউশন becomes your fodder material on any question on polity মিডিয়াৰ কাৰণে এটো হয় any protest NGO এনেকে আনি দিয়ে ন so হেতু তো এটা মানে that is how we see but idea তো হেতু নহয় ন So how can its role be strengthened? Etia ami janu je there are certain issues faced by NGOs in India. Indian NGOs bilake kisuman issue faced kori ase etia last few years. We can classify them as prothom kotha to basically the crackdown by government. Not only this NDA government, even UPA government also talked about this fact. IB reports, there are IB reports. The heading is issues faced by NGOs, so it is impacting. ভাল কাম কৰি আছে যদিও impact কৰি আছে. There are foundations like have you heard Kailas Satyarthi? Kailas Satyarthi. Child rights or বা child ৰিহেবিলিটেশনৰ ওপৰত তেওঁ কৰে তেওঁ এটা এনজিও আছে তেওঁ ভাল কাম কৰি থকা এনজিও তাৰ পৰা তেনেকে ধৰক আমাৰ এই প্ৰথম বুলি যেটো এনজিও আছে এডুকেশনৰ ক্ষেত্ৰত এসআৰ ৰিপোৰ্ট উলিয়াই প্ৰথম those are some prominent NGOs but যেতিয়া মানে
গোটেই চেক্টৰটোৱে মেলাইন হয়, then their funding also gets impacted because government puts certain caps on foreign fundings of NGOs. So সেইটোৱে positive work বিলাকতো impact কৰে। আমাৰতো এই এখন এক্টে আছিলে যে ফৰেন যিটো ফৰেন কাৰেন্সি ৰেগুলেশ্যন এক্ট FCR, এতিয়া এইটো এখন ফেমা হৈ গ'ল, ফৰেন এক্সচেঞ্জ মেনেজমেণ্ট এক্ট হৈ গ'ল। FCR টো অৰিজিনেলি সেই ইন্দিৰা গান্ধীৰ টাইমতে আহিছিলে বিকজ it was felt that through NGOs foreign governments are trying to fund opposition parties in India, opposition candidates in India. সেইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতে পলিটিক্স ইলেকশ্যন খেলিবলৈ ফৰেন ফাণ্ডিং was banned at that time, but eতিয়াতো there is no bar now. ইলেক্ট্ৰেল বণ্ডৰ কথাটো ওলাইছে, বাকি ফাণ্ডিং ৰিলেটেড ইছ্যুজটো এতিয়াও বহুত বেছিয়ে আছে। নন ট্ৰান্সপাৰেণ্ট মেথডছ অফ ফাণ্ডিং ইলেকশ্যন ইজ ষ্টিল ভেৰি মাছ দেয়াৰ। So there is crackdown. আৰু আমি কিছুমান ইভেন্ট মনত ৰাখিব লাগে, যেনেকে নৰ্মদা ডেম। নৰ্মদা ডেমৰ কথা শুনিছে ন? নৰ্মদা নদীখন ক'ত আছে? Narmada Nadi is flowing through which states? Tell me. Maharashtra ka main to be. National area is in Madhya Pradesh, no? Madhya Pradesh, Gujarat, and Maharashtra. So it's 1970s or to Narmada Dam. এতিয়া বহুত বেছি প্ৰটেষ্ট চলিছিল, নৰ্মদা বাচাও আন্দোলন, যিখিনি মানুহ মানে ডিসপ্লেস কৰিছিল নৰ্মদা ডেমে। এই মানুহবিলাকক লিড কৰিছিল এক্টিভিষ্ট লাইক সে এই কি আছিল ইলা ভাট, মেধা পাটকাৰ আছিলে, তাৰ পৰা আৰু বহুত আছিলে। চ' এইবিলাক বস্তুৱে কি তেতিয়াও সেইটো বস্তু আছিলে যে লাৰ্জ ডেমৰ প্ৰটেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো NGOs-এ মানে ফান্ডিং কৰা এলিগেশন আছিল through a government report. So government has always been like quite apprehensive about the role of NGOs. But আমি as an aspirant আমি anti NGO হেৰি এটা লৈ ল'ব নালাগে। মই আপোনালোক সেইটো কাৰণে এইবিলাক টপিক কৰাইছো, কাৰণ কিয় আমাৰ পেপাৰ পত্র যিটো পাওঁ গভৰ্ণমেণ্ট ভিউটো পালেও আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ মানুহ নহয় এতিয়ালৈকে, বা আমি বস্তুটো যেতিয়া পঢ়ি আছো যে ষ্টুডেণ্ট, আমি বস্তুটো গোটেই লাৰ্জাৰ স্পেক্ট্ৰামত তাৰ ৰোলটো বুজি পাব লাগিব। যে গভৰ্ণমেণ্টৰ কাৰণে সেইটো হ'ব পাৰে, NGO can be a challenging thing for the government, but when we see from the governance perspective, NGO have a role, they have a role. Second issue with NGOs is that it is difficult for them to raise money domestically. এতিয়া এইবিলাক গ্ৰীণ পিচ চিন পিচ এইবিলাক আছে, মেক্সিমাম ফাণ্ডিংটো ফৰেনৰ প্ৰায় আমাৰ ইয়াত হাৰ্ডলি উই সি ডেট। তাৰপিছত another thing that we see is there is huge financial irregularity. কোনো অডিট নহয় ন, প্ৰাইভেট অৰ্গানাইজেশ্যন হয়, কোনোবাই ক'লে আমি NGO খুলি আছো বা NGO এক্টিভিটিত ইনভলভ আছো, চ' মানুহৰ এটা পজিটিভ সফ্ট কৰ্নাৰ এটা ডেভেলপ হয়, and we see money being flown in, but they are spent on say administrative cost, salary টেলাৰী দিওঁতে বা কিবা কৰোঁতে actual ডেভেলপমেণ্টতকৈ বেছি সেইবিলাকতো। কাৰণ আপোনালোকে দেখা পাব বহুত এনেকুৱা NGO আছে তাতে IIM গ্ৰেজুৱেটছ এইবিলাক থাকে, বহুত হাই চেলাৰী পেকেজ দিয়ে। চ' সেইবিলাকতো ডেভেলপমেণ্ট ৱৰ্কছ নহয় ন, সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৱৰ্ক হৈ গ'ল। চ' এইটো এটা প্ৰব্লেম হয়, ফাইনেন্সিয়েল ইৰেগুলাৰিটিজ এইটো দেখা পাওঁ। মানে I have personally seen people working in so-called NGOs and building big houses.
তাৰপিছত another issue is that field research is poor, has been poor, has been poor because suppose you are a Greenpeace, you work for sustainable environment. So for that aspect to materialize or to make it realistic, you have to have field agents, field activists, field specialists. We have to specialize activities, no? Kunba poverty report kori ase, kunba environment report kori ase. So tate proper economist ase na, proper environmentalist ase na, hetu eta factor hoy because of its low income generation potential. So yeah, it is unable to recruit the best talents. So field research get affected, or its general human resource base is not up to that mark. Okay, then corporates, best talents go to corporates because they can pay more, but government or NGOs or this sector suffer. So এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে we see challenge আৰু এটা আজিকালি because there is so much of government pressure on NGOs, or like there is a general tendency of not resisting government pressure. So what we see is that they work in coordination. So they, rather than going for agenda setting, say develop environment NGO, say it is working to reduce biodiversity, but at the same time it is working on, say, a school project for displaced children of a dam. Kobat eta bole Brahmaputra dam eta hoy ase ba Luhitor dam eta hoy ase, etat kunba lorasel displaced ase, tate NGOs koise they are working for setting up schools for them. That is a contradictory idea, because you are in a way encouraging the government, you are not setting the agenda right. So it too, because for their existence, for their survival, they are like they are adjusting with the government at the cost of their greater agenda. I mean, বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা পাও। I don't know I have referred to you or not. আমাৰ যে যিবিলাক পঞ্চায়ত লেভেল প্ৰগ্ৰামছ আছে আজিকালি, পঞ্চায়ত লেভেল বা মিউনিচিপালিটি লেভেল যিবিলাক ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰামছ আছে, মেক্সিমাম NGO থ্ৰু দি হয়। জল জীৱন মিছন হওক, এইবিলাকত NGOs are also involved executioner ক্ষেত্ৰত. So মানে there we see a sector developing where we see collaboration between NGOs and government. Local beleg administrative officers and corporate NGO, they are like hand in gloves. So hetu khetrot mane their role in setting the agenda as a selfless organization, that comes into question. Because government will have an agenda of its own, government will have its priorities. So you are just following the government priorities means your core goal of being selfless, of being dedicated to the particular agenda that you adhere to, that gets compromised. So এইবিলাকেও সিহঁতৰ functionality affect কৰে। বুজি পাইছেনে কথাটো? আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকে ডাঙৰ ইস্যুটো হৈছে যে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফাইনেন্স নাথাকাটো। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ফাইনেন্স নাথাকাটো মেজৰ ইস্যু হয়। মানে কোনোবা ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হলেহে বাকী ডিচিশ্যনবিলাক ল'ব পাৰিব ন। আমাৰ ক্ষেত্ৰতে হয়, আমি যেতিয়া ফাইনেন্সিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেন্স নাথাকে, we become vulnerable to various push and pulls. Once we get that, then we can adjust, or we can actually stand up. এতিয়া কথাটো হ'ব যে how can we strengthen the role of NGOs? এইটো ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথা আমি ক'লো যে there is প্ৰথম ইস্যুটো কি এড্ৰেছ কৰিলো, গভৰ্ণমেণ্ট ক্ৰেকডাউন বহুত হৈছে। গভৰ্ণমেণ্ট ক্ৰেকডাউন বহুত হৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰত আমি মানে সেইটোৰ
as a kind of, what is the way forward regarding it? That can be a way forward type of strengthening the role to kind of. So it will be like, we can say, government should involve the right NGOs in policy making as well as implementation. It should involve the right NGOs বুলি ক'লে এইটো হৈছে যদি আজি গভৰ্ণমেণ্টে এনভাইৰনমেণ্ট পলিচি কৰি আছে বা ওমেন ৰিলেটেড পলিচি কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে সেইটো ৰিলেটেড যিবিলাক NGOs আছে তেওঁলোকক ইনভলভ কৰিব লাগে। আজি ইণ্ডিয়াত যদি চাইল্ড ছেফটিৰ ওপৰত ল এটা আহিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কৈলাশ সত্যাৰ্থী সেইখন কমিটিত কিয় থাকিব নালাগে? আজি যদি কোনোবাই বোলে এই ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ৰাইটছৰ ক্ষেত্ৰত কিবা হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ ছেক্টৰৰ ইম্পৰ্টেণ্ট NGOsৰ মানুহ কিয় থাকিব নালাগে? তেওঁলোকৰ এটা তেওঁলোকৰ যিটো vested interest, that becomes a it's a good vested interest that can be a good for all. So সেই এজেন্ডাটো প্ৰমোট কৰাটো ভাল কথা হ'ব ন? So আমি সেক্টৰ ওয়াইজ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত এটা আপোনালোকে এক্সাম্পল দিব পাৰে, যে এক্সাম্পল ইনভলভিং কৈলাশ সত্যাৰ্থী for child friendly or child related policy making. Go for এইবিলাকে আপোনাৰ answerটো বেছি, it will enhance the quality if you actually give certain examples. ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰো যে NGOs বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, এটা কথাটো যে ৰেগুলেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰব্লেম দেখিম, সৰি ফাইনেন্সিয়েল ইৰেগুলেটৰী কথা দেখিছো। সো এটোৰ সলিউশনটো এটো নহয় যে গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টাৰ্ট ৰেগুলেটিং NGOs, তো তেতিয়াহ'লেতো গোটেই বেসিক আইডিয়াটো নাথাকিব না, নন গভৰ্ণমেণ্ট হৈ নাথাকিব, it becomes a government. So what you can say is that government can establish an independent regulator for regulation in a free and transparent manner. ঠিক আছে, এতিয়া আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো এইখিনিতে এইটো পইণ্ট এণ্ড কৰি দিব, কিন্তু যদি কোনোবাই এইটো এক্সাম্পল দি দিয়ে, প্ৰেছ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া, it becomes more comprehensive because media আমাৰ independent regulator আছে media ক্ষেত্ৰত. Media is a part of civil society like NGO. Media to government regulate নকৰে, but there is a press council of India which is an independent body, it regulates. So আমাৰ এনসাৰৰ হে একেটা পইণ্টতে আমি কোৱালিটি এনহান্স কৰিব পাৰো, বস্তুটো বেছি ব্ৰাইট কৰিব পাৰো এনসাৰটো, গম পাইছে না? Otherwise it will appear very dull. এইবিলাকে সেই এক দুই পইণ্টবিলাক বহাই দিয়ে আপোনাৰ, you can আপুনি নিজে লিখি গম পাব যে ওকে কমপ্লিট হৈছে এনসাৰটো। Then there is a suggestion to strengthen. You can actually bring the NGOs who are receiving foreign funds
under the E. Under the purview of Sir, E. Sir, FEMA হ'ব নেকি? ফেমাৰটো আছেই এতিয়াতো ফেমাৰ মানে আমি যদি বাহিৰৰ পৰা পইচা আনিব লাগে এটা এমাউণ্টতকৈ বেছি সেইটোতো ফেমাৰ ৰুলছ ফলো কৰিবই লাগিব বাট তেতিয়াও কিছুমান শ্বৰ্টকামিংছ দেখা যায় so just to make it more transparent there is a suggestion to bring them under RTI Right to Information Act RTI আণ্ডাৰত আনিব পাৰো but you can say bring purview of RTI or you can say or under CG audit. Regulating or auditing is different. Auditing is like you are checking the accounts. Independent auditor, private auditor, government auditor. Government auditor, like it becomes more valid. CAG, private companies who audit correct at certain instructions of the president, it can do it in national interest. So কাইলে যদি কিবা বোলে BCCI বিরাট গ্রস ইরেগুলারিটি তেতিয়া হয়তো সুপ্রিম কোর্টে ডাইরেক্ট কৰিব পাৰে CAG যে ডু দা অডিট তো হেতুকে আমি এটা সাজেশন হিচাপে কিয় ইউজ নকৰো we have to be creative in solutions সদায় ট্ৰান্সপাৰেন্সি একাউন্টেবিলিটি বহোৱাৰ ক্ষেত্ৰত you can use these two institutions CAG এটা institution হয় আৰু RTI Act টো এটা institution হয় ন and we have this CI information commissions so বস্তুবিলাক মানে কেনেকুৱা হয় মানে লিংকড হয় বস্তুবিলাক সলিউশনস বিলাক এটো ইনস্টিটিউশন আছে এটো সলিউশন আছে কৰি থাকিলে আহি যাব মানে প্ৰেক্টিস কৰি থাকিলে আহি যাব ঠিক আছে এইবিলাক কথা ক'ব পাৰো তাৰ লগতে we can say that এইবিলাকটো আমাৰ these are certain general suggestion with respect to government যে NGO sector to government কেনেকৈ activate কৰিব পাৰে বেছি ভালকে আমি ক'ব পাৰো যে what can I mean what can the NGOs do NGOs do I mean again we can divide the answer na essay নিচিনাকে কাৰণ এটো এড্ৰেছ কৰি আছো যে কেনেকৈ NGOs to strengthen কৰো এটাটো গভৰ্নমেন্টে কি কৰিব পাৰে এটা NGOs কি কৰিব পাৰে NGOs part of what they can do is that they can be transparent transparency is the issue na there is a question of foreign funding question of illicit agenda hidden agenda so হেবিলাক ক্ষেত্ৰত the only answer is being transparent so if you are functioning in a transparent manner if your fundraising and spending is open to a public view and there is no public perception of corruption or misuse of fund then people will or government will not be able to accuse you but আমি কি দেখা পাওঁ generally they don't come up with their records in order so your suggestion will be to strengthen the functioning of NGOs. The NGOs can do the following things. They can be transparent. Transparent in what? In fundraising, in spending. Basically, it's spending and fundraising.
Second kotha, you have to respect the law of the land. So NGOs should follow the rules like your FCRA regulations. তাৰপিছত আমি দেখা পাওঁ ইনকাম টেক্স ৰিটাৰ্ণছ এইবিলাক ফাইল নকৰে বহুতে ফাইলিং IT ৰিটাৰ্ণছ এটা এইটো ক্ষেত্ৰত এটা I have a data presently only 10% of NGOs file an annual IT return. So সেইটো তেতিয়াহলে কেনেকে মানুহৰ ভৰসা থাকিব কাইলে যদি গভৰ্ণমেণ্টে কৈ দিয়ে যে এনজিওস বিলাকে নিজৰ ফান্ড মিসইউজ কৰিছে সব IT ৰিটাৰ্ণে ফাইল নকৰে এইটো সঁচা কথা ওলাই যাব ন merely 10% are filing their IT returns. I said another suggestion you can do is do not or don't go for obstructionist approach. You have some issue, you raise it in a proper manner, but going for say or encouraging ghettos, encouraging so public display in a very disturbing manner or destroying public property maybe they might not have the intention of creating such law and order issue, but generally we see that during protests and all law and order issue হৈ যায় so এইবিলাক মানে obstructionist type হ'ব নালাগে yeah you can set an agenda beyond the government agenda but it has to be in a manner that doesn't hamper the day-to-day activities. Okay, actually কি হয় আমি যেটো আমাৰ জুডিশিয়াল এক্টিভিজমত আমি কি কৈছিলো যে জুডিশিয়াল এক্টিভিজম কেতিয়া হয় যেতিয়া there is a মানে legislative deficit. When there is a legislative বা executive deficit তেতিয়া হয় হ্যাঁ আমি হেনেকুৱা এটা ইনস্টেন্সত আমি দেখা পাওঁ জুডিশিয়াল এক্টিভিজম আৰু এনজিওৰ ক্ষেত্ৰতো আমি এইটো বস্তু দেখা পাওঁ যে when there is a governance deficit we see that NGOs step in to mitigate that governance deficit. ঠিক আছে so হেতু ক্ষেত্ৰতো it is actually encouraging democracy to grow. It is ensuring that those masses who are excluded, who are not taken into account while the governance or in the day-to-day governance, they are also taken into account. It becomes another voice. So the fourth pillar to media but fourth pillar can be broadly defined as the whole civil society. প্ৰথম তিনটা পিলাৰটো জানো এক্সিকিউটিভ জুডিশিয়াৰি লেজিসলেচাৰ ফৰ্থ পিলাৰ আমি মিডিয়া বুলি কৈ দিও মিডিয়াটোকে আমি এক্সটেন্ড কৰি আমি এনজিও সবকে ইনক্লুড কৰিব পাৰো ঠিক আছে so that is how we can say that মানে relevance of কথা দি কৈ এন্ড কৰিব লাগিব যে NGOs are part of or can be considered as the fourth organ of democracy and they function to mitigate the governance deficit that is seen in a country like India. So there is obviously adequate space for the NGO sector in India and that space should be used wisely and that space should also be respected by the government as well as the people. এনেকে বুলি কৈ পেলাই আমি এন্ড কৰিব পাৰো আনসাৰটো
Any questions? Sir, FCRA regulations মানে full form to কি FCRA Foreign Contribution Regulation Act এখন আছে না? মানে সেইখন ক'ব পাৰে ফেমা আছে। ৰেজিষ্টাৰ হয় FCRA under মানে when you are receiving foreign contribution 76 তে enact হৈছিলে। স্যার এই কিছুমান এনজিঅ ধৰক এই যিবোৰ চাইল্ড এডুকেশ্যনত হেল্প কৰে ৰিমোট এৰিয়াত ধৰক মাজুলীত হওক তেনেকুৱা ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হেল্প লয় নহয় এই মানে ফাণ্ড ৰেইজ কৰাৰ যিতে হওক সেই বস্তুটো দিব পাৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হোৱাট কেন এনজিঅ' ডু সেইখিনি It can. মানে to address the issue of financial shortcoming, আমি যে ক'লো যে domestically money raise কৰিবলৈ দিগদাৰ হয়। So এইটো ক্ষেত্ৰতটো obviously it can use the power of social media to mobilize more resources. এইটো কথাটো আমি ক'ব পাৰো। We have seen the examples দি দিব আপুনি পাৰে আছে এইটো এটা। ঠিক আছে? Any questions? Sir, কিছুমান যে ৱেবছাইটছ আছে বেটাৰ ইণ্ডিয়া টাইপ যোনবোৰ ৱেবছাইটছ য'ত মানে ইহঁতে পাব্লিক ডনেশ্যন নাইবা এইবোৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট থাকেতো বহুত য'ত মানে ৰিডাৰ্ছবোৰে পইচা ডনেট কৰে সেইবোৰো ইনেৱে NGO হেৰিত আহেনে ৰিভিউত? যদি তেওঁলোকে NGO হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে তেতিয়া NGO হিচাপে থাকিব। যদি মানে ধৰক এইবিলাক কি কয় সোসাইটি হিচাপে ৰেজিষ্টাৰ কৰিছে সোসাইটি হিচাপে থাকিব। NGO হিচাপে স্পেচিয়েলি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। Sir, যেহেতু আপনি কৈ আছিলে regarding civil society, তাতে sir মই পঢ়িছিলো ক'বাত sir, so like there is something called advocacy group also, sir. Advocacy group আৰু sir pressure group একে নেকি sir? একে। Same, no difference. হয় sir. মানে ইন্টারেস্ট গ্ৰুপ থাকে আৰু প্ৰেসাৰ গ্ৰুপ থাকে। এইটো মাজত অকমান স্লাইট ডিস্টিংশন এটা থাকে। এইটো কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্সত লাগে, ইয়াত নালাগে। বাট স্টিল ফৰ ইউৰ ইনফৰমেশন আই উইল টেল ইউ যিবিলাক প্ৰেসাৰ গ্ৰুপছ থাকে প্ৰেসাৰ গ্ৰুপছ বিলাকে ডাইৰেক্টলি ধৰক মানে গভৰ্নমেন্টৰ পলিচিজ ইনফ্লুয়েন্স কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ডাইৰেক্টলি মানে গভৰ্নমেন্টে পাৰ্টিচিপেট অবভিয়াসলি ইন্টারেস্ট গ্ৰুপ বিলাকেও নকৰে বা প্ৰেসাৰ গ্ৰুপছ বিলাকেও নকৰে। But pressure groups say your FICCI, for example. So FICCI will try to influence India's trade policy. But our IAS Officers Association থাকে এইবিলাক তো ইন্টারেস্ট গ্ৰুপছ হয়। আৰ্মি এছ'চিয়েশ্যন থাকে সেইবিলাক ইন্টারেস্ট গ্ৰুপছ হয়। সেইবিলাকে ডাইৰেক্টলি হেৰি নকৰিব পাৰে বা মানে ইয়াত পাৰ্টিচিপেট নকৰিব পাৰে। But still they are মানে অকণ আইচলেটেডলি তেওঁলোকৰ নিজৰ গ্ৰুপৰ ইন্টাৰেষ্টৰ ক্ষেত্ৰতহে বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। আৰু এইটো ডিষ্টিংশ্যন আপোনালোকৰ দৰকাৰ নাই।
just keep in mind that there are certain groups, advocacy group, pressure group, interest group. যদিও আমি কৈছো যে গভৰ্ণমেণ্টক ইনফ্লুৱেঞ্চ নকৰে, বাট ইনডাইৰেক্টলি তো সবেই কৰে। যে কিবা এটা বস্তু যেতিয়া মিডিয়াত হাইলাইট হৈ যাব, তেতিয়া সেই বস্তুটো গভৰ্ণমেণ্টক কিয় টাচ নকৰিব? কৰিব, ডেফিনেটলি কৰিব। So distinction becomes very blurred in the age of social media, because government knows everything. So it can be influenced or it can ignore. Ignoring is also an influence. Keta bostu moi ignore korisu, gom palahe ignore korim. So tenehole sir, even trade unions can be under like civil society group. Yeah. Everything. Sob civil Right. society. Apunar government or bahire jiman organization ase sob civil society. Sob hoi jabo hoy. Okay sir. Clear. এই বস্তুটো ক্লিয়াৰলি জনাটো দৰকাৰী, এই ডিষ্টিংচনটো। স্যাৰ তো এক্সাম পইণ্টত ৰিলিভেন্ট নহ'ব পাৰে, মানে কুৱেশ্যন এটা সুধিব বিচাৰিছিলো। মানে মাছৰুমিং অফ এনজিঅ'ছ বুলি কয় যে স্যাৰ, আৰবান এৰিয়াছত বেছিকে থাকে, ৰুৰেলত পেনিট্ৰেশ্যন কম থাকে, এইবোৰ স্যাৰ ৰিডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পৰা একো মেকানিজম নাথাকে নেকি? মানে ক্লাষ্টাৰ্ড হৈ থাকে। নাই, এইটো ভলাণ্টাৰী হয় ন অৰ্গেনাইজেশ্যনটো। এইটোতো চেন্ট্ৰেলাইজ নহয় ন, এটা ভলাণ্টাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যনে সি নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট বিচাৰি য'ত পায় তাতে থাকিব ন। এতিয়া ভিলেজত ধৰক এডুকেশ্যন, হেল্থ এইবিলাক ক্ষেত্ৰত হ'ব পাৰে, বা এমপ্লয়মেণ্ট বা স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত কিবা এনজিঅ' থাকিব পাৰে। আৰবান এৰিয়াজতো আৰু বেছি থাকিব, মেইনলি ফাণ্ড মবিলাইজেশ্যন য'ত হ'ব পাৰে তাতে থাকিব। সিহঁতি কাম কৰিবলৈতো ফাণ্ড লাগিব ন, সেইটো কাৰণে আমি দেখা পাওঁ। But idea is right that there is an uneven distribution of voluntary work in rural India. মানে তেওঁলোকে ব্ৰিজিং দা গেপ হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, তো যদি অকনমান ডিস্ট্ৰিবিউশনটো হ'ল হয় তেতিয়া বেটাৰ পাৰফৰমেন্স পালে হয় চাগে। ডিস্ট্ৰিবিউশনকে বেটাৰ হ'ব যে আপুনি যদি কয় যে we need more NGOs in rural areas, মানে আপুনি অলৰেডি টাউনত কৰি থকা মানুহ এটা গাঁৱত নকৰিব যদি এইটো ভলাণ্টাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন। নন ভলাণ্টাৰী যদি গভৰ্ণমেণ্টৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল তেতিয়া মই ক'লো হয় যে অ'কে, ডক্টৰছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকে ৰুৰেল হেৰি কৰিবই লাগিব, কি কয় ৰুৰেল চাৰ্ভিচ, সেইটো কৰিবই লাগিব, সেইটো বাধ্যতামূলক কথা। সেইটোতো আমি NGO কৰাব নোৱাৰো ন। So we can say we need to strengthen, or you can say more focus on rural areas, because India lives in villages. So to kothao hoy, but more importantly, what are the issues? Which NGOs are more prominent in India? আমি এডুকেশ্যন, হেল্থ, স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত ইমান দেখা নাপাওঁ। আমি দেখা পাওঁ ধৰক এইবিলাক এডভোকেচি গ্ৰুপ টাইপ যিবিলাক ধৰক এনভাইৰনমেন্ট ৰিলেটেড বহুত আছে। So we need more NGOs like, say, for child welfare, for victims of, say, women related NGOs. যেনেকে আমাৰ এই এগৰাকী ঢুকাই গ'ল, ইলাভাটৰ আছিল ন, ইলাভাট নে কি আছিলে, ইলাভাট সেৱা, সেল্ফ এমপ্লয়েড উমেন্স এছ'চিয়েশ্যন, এই টাইপৰ বস্তুবিলাক লাগে আমাক ফৰ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। ভাল NGOs বিলাকৰ এক্সাম্পল কিছুমান ৰাখিব। You will have to use it. Without examples, your answers will look very ordinary. And it will not stand out. Eketa answer, eketa sentence, কোনোবাই বেলেগকে লিখিলে অকমান বেলেগ হৈ যায়। কি বেলেগ হয়? এই দুই এটা বস্তু বেলেগ দি দিয়ে, তেতিয়া গোটেই ফ্লেভাৰটোৱে ভাল বেলেগ হৈ যায়। মই আজি ক'ত দেখি আছিলো, এবাৰ যিটো UPSC টপাৰ কি শ্ৰীবাস্তৱ, তাৰ এটা এনচাৰ চাই আছিলো। তাতে সি কিবা সাঁচি স্তূপাৰ ওপৰত এটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ লিখিছে। একো ইউনিক কথা লিখা নাই, জাষ্ট ছবিটো আঁকিছে সাঁচি স্তূপাৰ ওপৰত, আৰু সেইটোৱে কেনেকে হিষ্টৰিকেল এণ্ড ফিলচফিকেল ৰেলিভেন্স, মানে এই জেনেৰেল কথা কিছুমান কৈছে, আৰু বুদ্ধিজিমৰ প্ৰিন্সিপলছ কিছুমানৰ কথা কৈছে, যিবিলাক আপুনি মই লিখিলেও সেইটোৱে কাম কৰিম। যে আমি যদি নাজানো কি হয়, তেতিয়াহ'লে আমি এটলিষ্ট এইটো জানো যে সাঁচি স্তূপা এট সাঁচি ইন MP is dedicated to Buddhism. So বুদ্ধিজিমৰ যিটো ফিলচফি হ'ব, যিটো কনটেক্সটত আহিছিল, সেইটোৱে আমাৰ এনচাৰটোৰ অকমান চালে বেলেগ হ'ব।
তেওঁ সেইটো এনসাৰ এনেকৈ এড্ৰেছ কৰিছে, বাট প্ৰেজেন্টেশনটো বেটাৰ হৈছে বিকজ এই এক্সাম্পলছ বিলাক ইউজ কৰিছে, ডায়াগ্ৰামছ ইউজ কৰিছে। His answer appears to be okay. এনেহ'লে যে ই কৈ আছিলে, ভাস্বতে কৈ আছিলে যে যিটো কোৱেশ্চন আমি নাজানো সেইটো কেনেকে এড্ৰেছ কৰিম, এই বস্তুবিলাক মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আমি নাজানো বুলি বস্তুটো সেনেকে এপ্ৰচ কৰিব নালাগে যে এইটোতো নাজানো ন, মই কিবাটো জানো, সেইটো কেনেকে ইউজ কৰি পেলাই ইয়াত আহিব পাৰে, মই জানো কি এইটোৰ বিষয়ে, একজেক্টলি সেইটো নাজানিলে তাৰ বিগ পিকচাৰত কিবা জানো নেকি সেই থিমটো। সো সব বস্তু আমাৰ টাচ কৰাই থাকে, কিন্তু সব বস্তু পঢ়া নাথাকে। সব বস্তু আমাৰ টাচ হৈ থাকে, কিন্তু সব বস্তু পঢ়া পসিবলে নহয়। সো ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হাউ ইউ ইউজ এই আইডিয়াছ বিলাক হয়তো বেলেগ কোনোবা এটা কুৱেশ্যন ইউজ কৰিব লগা হ'ব পাৰে। আপোনাৰ যদি গভৰ্নেন্স ৰিফৰ্মছৰ ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যন এটা আহি গ'ল যে হাউ কেন ইউ ইম্প্ৰুভ গভৰ্নেন্স ইন ইণ্ডিয়া, তাতেতো ৰোল অফ এনজিঅ' আহি যাব ন। তো সেই ৰোল অফ এনজিঅ'ৰ পাৰ্টটোতো ইয়াৰ দুই এটা পইণ্টটো আহি যাব ন। Are you getting it? It's a very active process, active learning হ'ব লাগিব। Cross fertilization of ideas very important. You have to keep thinking কি এইটো বস্তু ইয়াত লগাব পাৰি, ইয়াত লগাব পাৰি, ইয়াতো লগাব পাৰি। ঠিক আছে, আজিলৈ ইয়াতে এণ্ড কৰো দিয়ক। লিটল বিট মানে ফৰ্মটো আহিছে লাহে লাহে, আৰু মানে কি কাইলৈ পৰা আহি যাব আৰু পুৰা ৱাৰ্ম আপ হ'ল অলপমান। ঠিক আছে। Yes, sir.